Welcome back student to Spectrum Academy. Okay, in previous chapter we talk about cell and cell component and this is our part 2 means cell organelles. Okay, it a recap घेऊन टाकूया. In first part or first half of this lecture we talk about cell and cell component. Okay, chapter name is the functional unit of life. Okay, तुमची आणि माझी आपल्या सगळ्यांची लाईफ or all living things life start with this single cell. ओके अँड द सेल आपण सेल चॅप्टर स्टडी करतोय त्यामध्ये आपण काय बघत होतो सगळ्यात फर्स्ट हाफ मध्ये सेल कंपोनेंट अँड नाउ वी टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल्स. ओके सो दिस इज द सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम, वॅक्यूल्स, प्लास्टिड अँड लाइबोसोम्स. सो वन बाय वन आपण काय करणार आहे डिटेल मध्ये सेल ऑर्गेनल्स स्टडी करूया. ओके लेट्स स्टार्ट. चलो सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट mitochondria. Okay, universal line है mitochondria बद्दल a powerhouse of the cell. Okay, काय line है a powerhouse of the cell. Okay, before we start the function of mitochondria आपण एक basic structure बघून घेऊया. So mitochondria, structure of mitochondria. Okay, the structure of mitochondria. First, this is a mitochondria. एक important part लक्षात ठेवायचा आहे. Mitochondria have its own DNA. Okay, like nucleus. Nucleus मध्ये DNA असतो, genetic material असतं because nucleus is the powerhouse of the nucleus is the genetic house of the cell. So like this, mitochondria मध्ये पण काय? Mitochondria have its own DNA. Okay, mitochondria double membrane आहे. बघा जेवढे पण सेल ऑर्गेनल्स आहे काही सिंगल मेम्ब्रेन आहे काही डबल मेम्ब्रेन आहे यावर पण क्वेश्चन येतो. सो माइटोकॉन्ड्रिया नेहमी लक्षात ठेवायचे डबल मेम्ब्रेन. ओके सो माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन and this is the inner membrane. Okay, this is the inner membrane and this is the outer membrane. So mitochondria have a outer membrane and inner membrane. Between these two membrane, for example हे बघा, this is the outer membrane and this is the inner membrane. Okay, so between these two membrane there is a space. Between these two membrane there is a space is called intermembrane space. Okay, between outer membrane and inner membrane there is a space called intermembrane space. Okay, and here is the काय बघा this fold like structure. Okay, this fold like structure is called cristae. This fold like structure is called cristae. Okay, mitochondria contain ribosomes. आता what is meant by ribosomes? The ribosomes असं ठेवा it is a machine of protein synthesis. Okay, ribosomes means what? A machine of protein synthesis. So बघा इथे दिसतंय का? हे दिसतंय. Okay, this is the ribosomes and this is the whole structure of your mitochondria. Structure कसं आहे? Two membrane आहे. Outer membrane, inner membrane. Between these two membrane, there is a space called intermembrane space. Okay, so this is fold-like structure, and mitochondria, most important, contain its own DNA, and mitochondria have a ribosomes. Ribosomes means a machine of protein synthesis. जर mitochondria help करण्यासाठी कोण असतो? Ribosomes असतो. Okay, so mitochondria is a powerhouse of the cell. कसं? Okay, because it produces ATP, adenosine triphosphate. Okay, आता काय? The responsible for generating most of chemical energy needed to power the cell's biochemical reaction. सेल खूप जास्त रिएक्शन करतं, सेल मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज करतं. त्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीसाठी माइटोकॉन्ड्रिया सेलला काय प्रोव्हाइड करतो? एनर्जी, बट इन द फॉर्म ऑफ ATP, adenosine triphosphate. Okay ma'am, हे तर कळलं आम्हाला की it is a powerhouse of the cell and it provide energy to cell in the form of ATP. But how? असा क्वेश्चन आला असेल. करेक्ट? ओके चला. सो हा एक डिटेल मध्ये आपण डिस्कस करूया. सो माइटोकॉन्ड्रिया provide energy to the cell for metabolic activities of the cell or this energy in the form of ATP, adenosine triphosphate and कसं? Okay, चल. So पुढे जाऊया. We talk about mitochondria, right? A powerhouse of the cell. Correct? So mitochondria create
mitochondria generate or produce energy in the form of ATP by the process of cellular respiration. Okay, आता मॅम हे काय बघा, there are two types of cellular respiration. First, aerobic and anaerobic. Okay, there is two type of cellular respiration, aerobic and anaerobic. बघा चॅप्टर बघताना आपण बाकीच्या कन्सेप्ट पण बघणार आहोत, तुमचे बाकी डिटेल कन्सेप्ट पण क्लिअर झाले पाहिजे. सो वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. येस मॅम, वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. येस, डन, पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. मग कसं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. डन, हे पण कळलं. बट कसं, सो बाय द प्रोसेस ऑफ और विथ द प्रोसेस ऑफ, कुठल्या प्रोसेस करतोय, कुठली प्रोसेस आहे, सेल्युलर रेस्पिरेशन. सो बिफोर की माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करताना तुम्हाला माहिती पाहिजे की व्हॉट इज मीन बाय सेल्युलर रेस्पिरेशन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स O2, कीवर्ड लक्षात ठेवा. आणि अनएरोबिक म्हणजे काय, O2 इज अब्सेंट. ओके, सो याच्यामध्ये काय होतंय, आपण जे काही खातोय, फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ सेल, दिस इज द सेल. आपण जे काही खातो त्याच्यामध्ये काय असतं, कार्बोहायड्रेट. ओके, काय असतं, कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेट हॅव टू टाइप्स. विच टू टाइप, शुगर and starch. Okay, so sugar C6H12O6 glucose. Okay, C6H12O6 glucose. तर होतं काय की या सेल मध्ये आपण जे काही खातोय त्याला ते काय, कार्बोहायड्रेट म्हणजे C6H12O6. ओके, O6 हे सेल मध्ये एंट्री करतं, सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये. आणि सेम आपण काय इनहेल करतोय, O2 इनहेल करतोय ना. ओके, we inhale O2. So this oxygen काय होतंय की C6H12O6 हे जे फूड आहे याला ब्रेकडाउन केलं जातं, breakdown by O2. Okay, aerobic respiration means what? Food is completely breakdown with the help of O2 or food is oxidized with the help of O2. Okay, काय म्हटलं की O2 च्या हेल्पने आपण काय करतोय, दिस फूड इज ब्रेकडाउन बाय O2 और ऑक्सिडाइज बाय O2 अँड एंड प्रोडक्ट्स काय बनतील, मग ब्रेकडाउन झाले. ओके मॅम, ब्रेकडाउन झाले, मग एंड प्रोडक्ट्स काय बनतील, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ओके, प्लस एनर्जी, बट दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, आता कळतंय, दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. आणि किती ATP बनतात एरोबिक मध्ये, 38 ATP. ओके, आता समजतंय की माइटोकॉन्ड्रिया विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, लाईक कुठली प्रोसेस, सेल्युलर रेस्पिरेशन, कुठली त्यातली, एरोबिक रेस्पिरेशन. सो माइटोकॉन्ड्रिया काय करतो, सो विथ द हेल्प ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन काय करतोय, एनर्जी बनवतोय इन द फॉर्म ऑफ ATP. मग कुठल्या टाइपचं, एरोबिक म्हणजे O2 च्या प्रेझेन्स मध्ये. जर फूड ब्रेकडाऊन झालं, ओके, कुठलं फूड, कार्बोहायड्रेट ब्रेकडाऊन झालं, एंड प्रोडक्ट मिळतो CO2 H2O एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. अँड किती ATP असतात, 38 ATP. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट अनएरोबिक रेस्पिरेशन. आता इथे तर O2 नसतो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये O2 नसतो. मग फूड जे आहे C6H12O2 हे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होतं. आता एंड प्रोडक्ट हे वेगवेगळे बनतात. फॉर एक्झाम्पल ईस्ट आहे, तर एंड प्रोडक्ट बनेल अल्कोहोल प्लस H2 2 ATP प्लस 2 ATP. ओके, इफ बॅक्टेरियल बॉडी आहे, बॅक्टेरिया आहे तो बनेल इथेनॉल प्लस 2 ATP. ओके, फॉर एक्झाम्पल मसल्स आहेत, ओके, ह्युमन मसल्स आहे, तर समटाइम काय होतं की O2 हा सफिशियंट अमाऊंट मध्ये मसल मध्ये जात नाही. ओके, मग O2 काय असतो, लेस अमाऊंट ऑफ O2, ऑक्सिजन कमी असतो. अशा वेळेस मसल मध्ये कुठलं सेल्युलर रेस्पिरेशन होते, अनएरोबिक. अशा वेळेस काय होतं, लॅक्टिक ऍसिड काय फॉर्म होतं, लॅक्टिक ऍसिड प्लस 2 ATP. तुम्हाला जे क्रॅम्प्स येतात ना, ओके, क्रॅम्प्स येतात मसल मध्ये बिकॉज ऑफ दिस लेस अमाऊंट ऑफ O2
काय होतं, लेस अमाऊंट ऑफ प्रोटीन असल्यामुळे फूड जे आहे ते पार्शली और इनकम्प्लीट ब्रेकडाऊन होतं. अँड दिस या रिएक्शनने फूड इनकम्प्लीट ब्रेकडाऊन झालं, काय बनणार, लॅक्टिक ऍसिड प्लस 2 ATP. ओके, सो अशा पद्धतीने ईस्ट मध्ये अल्कोहोल प्लस 2 ATP बनतं बाय एरोबिक रेस्पिरेशन. बॅक्टेरिया मध्ये इथेनॉल प्लस 2 ATP बनतं बाय अनएरोबिक respiration. Why anaerobic? Because O2 is absent. And muscles मध्ये lactic acid plus 2 ATP. So these two process, okay, aerobic respiration and anaerobic respiration, these two process of cellular respiration. And cellular respiration च्या मदत घेऊन, okay, with the help of cellular respiration क्या होता है, food is breakdown, carbohydrate is breakdown and produce energy in the form of ATP. कुठे बनणार, mitochondria. And that's why we called mitochondria is a powerhouse of the cell. Okay, done, हे समजलं. चला, so mitochondria is a powerhouse of the cell. Just a minute. Okay, so first cell organelles we talk about mitochondria. आपण कुठल्या सेल ऑर्गनल बद्दल बोललोय, माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ वी टॉक अबाउट वॅक्यूल्स. ओके, मी प्रत्येकाचं तुम्हाला एक कीवर्ड देणार आहे. माइटोकॉन्ड्रिया पॉवर हाऊस, माइटोकॉन्ड्रिया पॉवर हाऊस. ओके, वॅक्यूल्स एम्प्टी स्पेस. वॅक्यूल मीन्स व्हॉट, एम्प्टी स्पेस. ओके, आता काय असतं की सेल मध्ये there are two types of cell. Okay, there are two types of cell, which plant one, plant cell and animal cell, correct? There are two type of cells. So in plant cell, vacuole play an important role. In plant cell, 90% of place occupied by vacuole, and in plant cell, vacuole store food and water. Okay, एक empty space असते. Okay, अशी plant cell है, एक empty space असेल, that empty space contain food and water. हे कोणाबद्दल बोलते मी, प्लांट सेल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल सेल, एनिमल सेल मध्ये व्हॅक्युल्स आर स्मॉल अँड मल्टिपल. ओके, मल्टिपल असतात अँड दे स्टोर वेस्ट मटेरियल. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट, आता बघा मी स्टार्टिंगला जेव्हा सांगितलं, जेव्हा सेल चॅप्टर स्टार्ट केलं तेव्हाच मी म्हटलं होतं की आपण साइड बाय साइड प्लांट सेल आणि एनिमल सेलचे डिफरन्शिएट बघणार आहोत. सो इन फर्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट सेल वॉल. आपण डिफरन्शिएट काय बघितलं, इन प्लांट सेल cell wall is present, in animal cell wall is absent. And now आपण second difference काय बघतोय की vacuoles are present in a both cell. Okay, but in plant cell vacuole are large size, in animal cell vacuole are small size. In plant cell vacuole store food and water, in animal vacuole store waste material. ओके, सो किती डिफरन्स बघितला आपण, 3. साइड बाय साइड आपण डिफरन्स प्लांट आणि एनिमल सेलचे डिफरन्स पण बघत आहोत. ओके, सो वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, देन वी टॉक अबाउट वॅक्यूल्स. माइटोकॉन्ड्रिया पॉवर हाऊस, वॅक्यूल्स एम्प्टी स्पेस. ओके, चलो नेक्स्ट प्लास्टिड. ओके, प्लास्टिड ट्रिक वर्ड लक्षात ठेवा, कलर बॅक. ओके, आता कसं बघा, ओके बघून जस्ट अ मिनिट. प्लास्टिड आपण वन बाय वन सगळ्या गोष्टी क्लिअर करतोय. ओके, दिस इज अ प्लास्टिड. ओके, सो प्लास्टिड प्रेझेंट इन प्लांट सेल अँड अब्सेंट इन एनिमल सेल. ओके, किती डिफरन्स बघितले आपण प्लांट आणि एनिमल सेलचे. सेल वॉल, प्लांट सेल प्रेझेंट, एनिमल सेल अब्सेंट. वॅक्यूल्स, प्लांट सेल लार्ज इन साइज, एनिमल सेल स्मॉल इन साइज और मल्टिपल. इकडे प्लांट सेल vacuole store food and water, in animal cell vacuole store waste. Okay, 3. And now 4 differentiate आपण बघतोय, which is plastid. In plant cell plastid is present and in animal cell plastid is absent. Okay, so plastid ला ट्रिक मध्ये लक्षात ठेवा, कलर बॅक. ओके, सो प्लास्टिड मध्ये 3 टाइप्स असतात. Plastid have 3 types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Which one? Okay, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Okay, खूप easy आहे. Chloroplast keyword green color. Okay, मग प्लांट मध्ये ग्रीन कलर कुठे असतो, लिव्स मध्ये. Okay, that green pigment means
क्लोरोप्लास्ट. ओके, कुठला प्लास्टिड आहे? क्लोरोप्लास्ट. मग कुठे असेल? कुठे असेल तो? लीव्स मध्ये. ओके, ग्रीन पिगमेंट आहे लीव्स मध्ये. हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कलर असतात रेड, ऑरेंज, येलो. ओके, रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट. मग क्रोमोप्लास्ट कुठे असेल? फ्रूट मध्ये, फ्लॉवर मध्ये कलरफुल पार्ट असतो ना तो. ओके, अँड देन ल्युकोप्लास्ट. ल्युकोप्लास्ट देर इज अ नो पिगमेंट, मीन्स नो पिगमेंट. अल्टिमेटली काय असेल? पिगमेंटच नाही म्हणजे कलर नाही आहे, आणि कलरलेस गोष्ट आपण त्याला काय म्हणतो? व्हाईट. ओके, सो स्टोर यूज टू स्टोर इन अ स्टार्च. स्टार्च मध्ये कोण असतं? ल्युकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट फ्रूट, फ्लॉवर. क्लोरोप्लास्ट green color pigment means leaves. Okay, so this is the plastid. Plastid clear झाले? Any doubt in plastid? खूप जास्त easy आहे बघा. Plastid plant cell मध्ये present, animal cell मध्ये absent. Plastid have 3 types: chloroplast, chromoplast, leucoplast. Chloroplast green color, chromoplast yellow, orange, and red. Okay, and leucoplast there is a no pigment. मग यांचे लोकेशन लक्षात राहतील, खूप जास्त इझी आहे. ओके, आणि सोबतच आपण काय बघितलं? 4 डिफरेंशिएट इन प्लांट सेल अँड एनिमल सेल. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनल्स विच इज lysosomes. Okay, first we talk about mitochondria, then vacuole, then plastid, and now we talk about 4 cell organelles which is lysosomes. Okay, lysosome, a suicide bag. Okay, keyword काय? What is keyword? Suicide bag. Okay, basic. Plant and animal cell, both cell contain lysosomes. Lysosomes are small and spherical sac-like structure. Okay, lysosomes are spherical sac-like structure which contain digestive enzyme. Okay, which contain काय contain करतोय तो? Digestive enzyme. Okay, and it is most important, it is single membrane. बराचसा क्वेश्चन येतो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स अँड सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स अँड lysosome is single membrane cell organelles. Okay, it look like this. एक spherical असेल. Okay, and this is function काय बघा. So this is a lysosome which is a single membrane and contain digestive enzyme. What कुठला कंटेन याच्यामध्ये? डायजेस्टिव्ह एन्झाइम. ओके, व्हेन सेल डॅमेज और गेट ओल्ड, फॉर एक्झाम्पल ओके, इथे कट लागला, काय होईल? इथल्या सेल माझ्या काय होतील? डॅमेज होतील. ओके, सो व्हेन सेल डॅमेज और गेट ओल्ड, जो लायझोसोम आहे तो रप्चर होतो. ओके, रप्चर होतो म्हणजे ब्रेकडाऊन होतो. रप्चर झालं की त्यातलं सगळं डायजेस्टिव्ह एन्झाइम काय होणार? बाहेर येणार अँड डायजेस्ट ऑल सेल ऑर्गेनल्स. समजलं की हा जो डायजेस्टिव्ह एन्झाइम आहे काय होणार? when cell damage or get old काय होतंय? this lysosome is rupture and जेवढं पण याच्यात डायजेस्टिव्ह एन्झाइम आहे हे काय होतं? बाहेर येतं and digest all cell organelles and that's why we called it suicide bag. कळतंय? ओके, आपण याला काय म्हणतोय? सुसाइड बॅग. आपण याला सुसाइड बॅग का म्हणतोय समजलंय? की डायजेस्टिव्ह एन्झाइम असल्यामुळे when cell get old or damage काय होणार? lysosome is rupture, the digestive enzyme पूर्ण बाहेर येणार and digest all cell organelles. That's why we called it suicide bag. Done? Okay, हे समजले? चला नेक्स्ट, खूप इझी आहे सेल ऑर्गेनल्स. ओके, we talk about mitochondria, powerhouse of the cell, vacuole, empty space, plastid, color bags, lysosome, suicide bags. Interesting है ना cell? Okay, so now 2 parts, दोन आपले राहिलेत, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum. Last but not the least, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum. Okay? Yes, endoplasmic reticulum. Okay, so there are 2 types of endoplasmic reticulum, SER and RER. Okay, there are 2 types of endoplasmic reticulum, SER and RER. SER means smooth endoplasmic reticulum. RER means rough
एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. आता बेसिक डिफरन्स काय बघा. स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इथे दिसतंय, हे बघा, हा न्यूक्लियस आहे, दिस इज द न्यूक्लियस अँड दिस इज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. दिसतंय, दिस इज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. सो when endoplasmic reticulum contain ribosomes, हे येलो दिसतंय, इट इज रायबोसोम्स. रायबोसोम्स मी काय सांगितलं होतं, मशीन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, त्याचं इथे कनेक्शन आहे बघा. रायबोसोम्स means if endoplasmic reticulum contain ribosomes, it called rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum synthesize protein. काय synthesis करतो? Protein. Why? Because of ribosomes. लिंक लागते. Why? Because of ribosomes. And smooth endoplasmic reticulum. Okay. So इथे बघा, तुम्हाला इथे इमेज मध्ये दिसत असेल, this is the part of smooth endoplasmic reticulum. This one. Okay. आणि इथे कुठल्याही प्रकारे रायबोसोम्स नाहीये. Okay. So if endoplasmic reticulum don't have ribosomes, the surface वर रायबोसोम नसेल, त्याला काय म्हणायचं? Smooth endoplasmic reticulum, and it synthesize lipid and steroids. Okay. So this is the endoplasmic reticulum. Two types. If endoplasmic reticulum contain ribosomes, rough endoplasmic reticulum, and if नसेल तर काय म्हणून आपण त्याला? स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ओके, डन. चलो, सो नेक्स्ट, लास्ट, गॉल्गी. ओके, लास्ट इज गॉल्गी. बघा, इट इज अ सॅक-लाइक स्ट्रक्चर. एक पॅकेजिंग बॅग सारखं स्ट्रक्चर इथे. ओके, अ सॅक-लाइक स्ट्रक्चर. Golgi means a sac-like structure. It's a packaging bag. Okay. Modify the protein and lipid. First function is modify protein and lipid. Ensure that they are delivered to the right place at the right time within the cell and sometime outside the body. Most important function. काय करायचं? Packaging करायची and ensure करायचं that they are delivered to right time and right place. सो हा का एक टाइपची पॅकेजिंग बॅग आहे. कोण? गॉल्गी. ओके, समजते? सो दिस इज द योर होल चॅप्टर, सेल, सेल ऑर्गेनल्स अँड सेल कंपोनेंट. ओके, सेल, द फंक्शनल अँड स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ लाइफ, and cell have two parts, cell component and cell organelles. So in previous lecture we talk about cell component means cell wall, plasma membrane, nucleus, cytoplasm. And today's lecture we talk about mitochondria, Golgi, endoplasmic reticulum, vacuoles, plastid, and liposomes. Okay, keywords एकदा recall करूया. Mitochondria, powerhouse of the cell, Golgi, packaging bag, endoplasmic reticulum, site of protein synthesis, vacuole, empty space, plastid, color bags, and lysosome, suicide bag. Okay, so I hope तुम्हाला हा चॅप्टर कळालेला असेल. मोस्ट इझी. ओके, सेल सगळे डाऊट क्लिअर झालेले असतील. सेल कंपोनेंट अँड सेल ऑर्गेनल्स. सो टुडेज आजचा क्वेश्चन आहे तुमचा, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन. ओके, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन इट्स ओन DNA. ओके, क्वेश्चन आन्सर पटकन चॅट बॉक्स मध्ये सांगायचं आहे. अँड आय होप तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल. नेक्स्ट आपण अशाच इंटरेस्टिंग चॅप्टर सोबत परत भेटूया. तोपर्यंत स्टडी करा. ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम. थँक्यू.